Of Bharati Karnataka chapter IMS Foundation, I personally welcome each one of you to this third edition of TechBharat, being organized on the theme Transforming India's Food Tech, Agri-Tech and Agronomics today. TechBharat 3.0 is a three-part event today. Today is the second event connecting at UAS. I request our guests to also come on the stage. Ms. Revati Ashok, co-founder Strategic Garage, to be on the stage, please. I request Mr. Naveen Loku to also be on the stage, please. Mr. Naveen Loku. Good evening, ladies and gentlemen. Fantastic to see so many young minds here, right? Friday evening, and you have to be a little extra for being here, right? So welcome. I'm sure your evening is going to be fantastic. Evening of learning, evening of gaining some knowledge, evening of being inspired, and evening that will actually get you to dream and also do, right? So here are wonderful, extraordinary people out here on the stage. So as they've all been welcomed and so nice, so what we will do is we'll put them on spot. They are extraordinary people, and for us to know about the little extras that they have done. So the very first one, I'm going to use the theme from my book, A Little Extra, and we have wonderful privilege and opportunity having Shri Chris Gopalakrishnan. He's been a big support for big round of applause. He's been a big support for TechBharat. In fact, I see him as one of those role models who have really lived this journey of building TechBharat. You know that he's been a co-founder of Infosys and went on to the leadership positions as the CXO and managed large teams. And you know what they did, went on to take this TechBharat, to global shores, literally making the presence felt in every part of the world. And for other countries and people to recognize India as the TechBharat. So in this journey, I would like to quote in my book, having a job is ordinary. Having a job is ordinary. Providing jobs is extraordinary. He is one of those members who provided so many jobs. In fact, that's a trait of an entrepreneur. Rather than seeking jobs, you need to provide jobs, right? That's the little extra. And they have provided millions of them, and no wonder why he is seated here as an extraordinary person. But we are interested. Are you all interested to know the little extras in his journey and what is that pearls of wisdom that he can share with all of us so that our mindset is about that TechBharat, the new age entrepreneurs who are able to leverage on our ancient science and the wisdom that we have and couple with the modern science and technology and provide jobs for the whole world. We are transforming the world. So, Shri Chris Gopalakrishnan, we would love to hear from you about your experiences and what you've done, how providing jobs is an important thing for an entrepreneur. Over to you, sir. Dr.
Naranji, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, friends. Lokesh, thank you very much for that wonderful introduction. Um, I had some time and went around visiting the various stalls outside. Every one of them is an inspiration. I know that it is challenging, it's difficult to be an entrepreneur, but they have taken the first, or in many cases they have taken many steps, because some of them are not just a startup, but a successful startup. And from my experience, I come from the IT services industry. The 2-3 things, Lokesh was very specific, right? What are the things that we need to do, we could do? The few things that we did very well. First, we took advantage of our strength, which is a large population, a large professional workforce, trained on engineering, sciences, trained on latest technology. This is something that India did very early on. We got our first computers in the late 50s at ISI, Indian Statistical Institute in Kolkata. Professor Mahanabis was instrumental in getting the first computer in 1955, if I remember right, or around that time frame. Then TFR got, later on IIT Kanpur got, and they started the MTech program. So very early on we started training our engineers on computer science. The knowledge was there, the numbers were there, we were current in our knowledge. In the late 70s, the need arose because personal computer was introduced, and personal computer means the cost of computing came down, and every desk in an office got a computer, and business processes was starting to get automated. A lot of software had to be written, so that became the need. So globally, the demand for software increased, and we had the talent to create that software. We married these two, and we said we will sit here in India and develop software for the world. And that's the global delivery model, and that's the idea behind the Indian software services industry. Later on, of course, technology improved, and we could set up the data communication links from India, and internet came, etc., and rest is history. Some of the points the software industry did very well is focus on quality. Today the industry is known for world-class quality. Industry is first an export industry. We produce for the world, and of course India is part of the world, and so we sell in India too, but we focus on the world. It's cost effective because it's developed in a lower cost economy. So produce where costs are lower, sell where the profits are the maximum, right? Branding is very important. Bangalore became a verb in some sense, and Bangalore is today the #1 destination for software, #1 destination for global innovation centers, the #1 destination for R&D. It's become the #1 in biotech, so it's become #1 in many of the new age industries. And Bangalore branded itself as the destination to go, and of course the data also backs it up because we are #3 or #4 in terms of number of startups and things like that. Now if you take all these, and I mentioned some of this today morning, into agriculture, food processing, etc., and that's what I'm really pushing for.
think of agriculture as a global industry. We are number one in milk, we are number one or number two in rice. Many of the products we are actually number one or number two or number three from volume perspective. But can we now focus on quality and become number one in quality? Right? That means export quality. In whatever we do, we become export quality. Of course, cost advantage will be there because our costs are lower, especially labor costs are lower, not because they paid less. In fact, we should pay them more, but it's because we are a lower cost economy. And third is value addition. Don't sell products, like rice or millets, etc. But look at what products you can create with rice, what products you can create with millet. As much value addition as you can do, you should vertically integrate it. And scale is important. See, another lesson from the software industry is we built an industry. We just didn't build companies, we built an industry. And today that industry is $200 billion in size. Right? So build an industry, create scale, which means, that's why I said you must look at creating cooperatives like the farmer producer organizations and bring the benefit of scale, which is investment, etc., becomes much easier when you actually look at scale, etc. You can share the resources. So if you create a food processing unit, that unit can serve probably 100 farmers or 200 farmers, etc. Each having small field. You can get bank loans easier. You can get maybe philanthropic support, which is what I do today. Philanthropic support for capital investment. All the operational costs are borne by the farmers. And the last point is, this was also Dr. Ayathan mentioned, agripreneurs, right? In their own mind, you need to bring about a change of how we perceive farming. It should be seen as a cool profession to be in. We need to bring youth into farming, etc. Because if a farmer does very well, their children go to good school, they never stay back and do farming. Typically, okay, exceptions may be there. Because they have seen their parents struggle very hard and they don't want to go through the same thing. But I think we need to change that perception. It has to be seen as a cool profession. It has to be seen as something that actually feeding the world, feeding the country. And I believe that if we look at it as an export industry, the earnings can increase to multiple times what they earn today. So these, the same set of principles is what, Lokesh, we had in the IT services industry. It's not very different. That's exactly what I'm saying. We can do that. I've done this in small way, helping some farmer producer organizations export their produce, etc. And I've seen the results myself. And I talked about today morning the Araku story, right, where they are exporting coffee and it got the gold medal in Paris for the best coffee in the world. Imagine that. Coffee grown by tribals in Araku won the best coffee award in the world, and the price is 10 times what they sell in the Indian market. 10 times. So you can imagine how we can increase the yield, the price that you can get from doing this. So I want to congratulate TechBharat 2022, the IMS Foundation, Lagu Udyog Bharati. We need to get this message to every nook and corner, every farmer, outside I'm seeing a lot of entrepreneurs in agribusiness. We need to get this message to every one of them. Think of becoming a profitable business, self-sustaining business.
if you are able to do that, then you may not require funding, and you may require small funding, seed funding to start with. When you're ready to scale, at that point you can think of equity and things like that. But try to become a profitable business to begin with, or try to, manage with as little input funding as possible. So let me again thank you all for giving me this opportunity to share my thoughts. I'm actually, after Infosys, I said 2 areas I'm going to focus on. One is health and healthcare. Second is in agriculture. I'm trying in my own small way. Thank you all very much. So while they've gone through the journeys of entrepreneurship, what it means to take an idea and build it as a company which is self-sustaining, and he was talking about being that number one, right? And he was part of that group as a co-founders. The first company and the group that he was a part rang the bell at the NASDAQ when it got listed. It was the first tech company, services company being listed in NASDAQ, right? And now, with his little extra support, there is a possibility very soon that we should see even the agri-tech and the food tech companies ringing the bell out there, right? And creating a new mark and inspiration for so many more young members who want to really walk that path and feed the whole world, right? So thank you so much, sir, for that little extra. And we have another person here who's always energetic. He's inspired me, and that little extra energy I love in him. I've seen him. I bet you would have also watched, right? He's energetic in his thoughts. He's energetic in his words, and he's energetic in his deeds. So let me call and talk about Dr. Ashwath Narayan. He needs no introduction, but I would like to say that little extras, right? So that little extra, I was in fact this evening while I was wanting to come here and invite him, so I was picking so many quotes in my book, a little extra was relating to him. First I was thinking, I should probably use wailing away time is ordinary, healing the world with your time is extraordinary, because that's what he did during this pandemic time, and he comes with that fantastic education on medical side, but now as a minister, so for IT, BT, then entrepreneurship, and if you look at that energy and what he did in terms of helping heal the world, so we've all watched and been beneficiaries of that. So then I was thinking, the other one that I said, I have to use this today, is the quote, being energetic is ordinary. Well, ordinary is not bad, right? We all know that. Being energetic, we need to be. Energizing others is extraordinary. And as I said, I'm sure, I bet, when he talks to you, he will energize you with his thoughts, he'll energize you with his words, and he'll energize you through the deeds that he is doing and committed for growing entrepreneurship. And even getting to the grassroots level, that's what agri-tech, food tech is all about, and how with his little extras and that support, many of the young members and young minds aspiring to become entrepreneurs, and from farmers to entrepreneurs serving the whole world. Let me invite Dr. Ashwath Narayan for his little extra talk. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ ಭಾರತ್ ಥರ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ IMS ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ದಿನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪರಸ್ಪರ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಭಾರತ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗ್ರಿಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವತ್ತು ಇದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ GDP-ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 15% ಅಥವಾ 15%ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ GDP-ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೇರ್, ವ್ಯವಸಾಯದ ಶೇರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತು ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೊರಟಂತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಜೀವನ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 100 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಳತೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋನ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್, Consulate General of Switzerland, even he's here, and they are advanced in many fields which they want to share, they want to exchange, they want to collaborate. ಈ ರೀತಿ ನಾವು collaboration through the Global Innovation Alliance, we have been working with many countries. Probably in information technology, we have been working in startup and technology, we have been working with more than 30 countries. As an alliance, Global Innovation Alliance, we've been working with more than 30 countries. So similarly, in many other sectors, we try to work with many of the foreign countries, and it's become so far so close. And our Ritinali, we have been working very closely. They have got much more orientation what is happening in our state or our country. They know who, where things are happening ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನ್ಯಾನೋ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆರ್ ಆಗ್ರಿಟೆಕ್, ಆರ್ ಫುಡ್ ಟೆಕ್. And thus we share very good relationship not only with all of your consulate generals and ambassadors and all your public relation officers. We have been closely working and we have been benefited a lot in many ways. So I would like to acknowledge your presence here and on the behalf of Government of Karnataka and our organizers. And Mr. Sachin ನನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಟೆಕ್ ಭಾರತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ರೇವತಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥವ್ರು. ಶಿ ಇಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ವೋಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು, ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸು,
ನಮ್ಮ CXOs from various organizations, all of you have taken out your time and you are participating in this function. I acknowledge all of your presence and all my young friends. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಫುಡ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ತರೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ್ರಿ ಅವರು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ, ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಳೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಿಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸು GIS ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ, GPS ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೋರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಮೀನನ್ನು ಯಾವ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯಾರು GIS ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. GPS ಅಥವಾ GIS ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಸಣ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಿಟೆಕ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಗ್ರಿಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 50% ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆಗ್ರಿಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಗ್ರೋ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, APMCಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೆಳೆಗಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬದಲಾಗ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ಅನುಕೂಲತೆ ಬೇಕು, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಆಗಬೇಕು, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವರು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಾವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ರು ಸಹ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅಡಾಪ್ಟೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಲಾಭನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ತರೋದೇ ಆಗಲಿ, ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ತರೋದೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಬದಲಾಗ್ತಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಲೇಬರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ. ಈವನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರನೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ನಾವು ತರದೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಈಗಿರೋಂಥ ರೈತರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪರ್ಮಿಷನಿಗೆ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳು ತಗೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನೇನು ವಯಬಲ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಯಬಿಲಿಟಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರನು ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಈ ಸಿ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯು ಸಹ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ವೈಸ್ ಡೈಲಿ ವೈಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಕೇವಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ತರ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೈ ಕಟ್ಟೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ವೇರ್ ವಿಲ್ ದೇಸ್ ಎ ವೇ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು 108 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು, ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಚೇಂಜಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇನು 100 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಿಳಿಸಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಭಾರತ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತದವರು ಅವರೇನು ಒಂದು ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೂಲಕ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂಥ ಯುವಕರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್, ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ವಿದೇಶ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದು, ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕನೇ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 50% ಇದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 70-75% ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಗ್ರಿಟೆಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಎಜುಟೆಕ್, ಮೆಡಿಟೆಕ್, ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಯಾವುದೂ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ
ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ IT-BT ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ತಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. Thank you so much, sir, for that energetic talk and those words. As I bet, it was energizing, I'm sure, and it is inspiring us to be that little extra, right? So, you all know that, on the dais, these are people who are extraordinary. So, and off the dais also, every one of you have that potential to be that little extra, and you are extraordinary, right? Aspiring entrepreneurs, those who are entrepreneurs, and those who, wanting to make a change and, bring that change which will make a difference to this world, right? So, one such person here, where, I feel this quote goes so well to him for what he is doing. Having good intention is ordinary. Having good intention is ordinary. A good intention complemented by good deeds is extraordinary, right? And I would like to take this opportunity that we have to recognize the presence of Shri Tippeswamy, General Secretary, South Zone RSS, and mentor to Laghu Udyog Bharati. Thank you, sir, for being here and for encouraging, supporting, and that good intention also coupled with good deeds. So, TechBharat as TechBharat, right? So is started attracting and creating that global presence and visibility. Well, many of us would aspire to, go to Switzerland because there are some beautiful ice-topped peaks, right? The mountains and so on. But somebody from there sees the green field here, right? And it's my opportunity and pleasure to introduce, his name is Jons B. Shri, we have to call him Shri in Indian TechBharat style. And, I chose one thought, one particular quote might go very well because his field, he's a CEO of Swissnex. And I asked him, what is this all about? He said, science and technology. So, science and technology is something which is like that little extra for the support to every particular field. As Dr. Ashwat Narayan said, right, the tech has become part of every industry. Agri-tech, food tech, med-tech, ed-tech, and you name it, tech is coming together with that's the little extra, right? So, his science and technology, the work that he is doing, let's hear it from him, what it is and how it is helping. Performing well when someone's watching is ordinary. Performing well when someone's watching is ordinary. Performing well when no one's watching is extraordinary. And science and technology need to play that role as an enabler, and every field that it has to support for its progress. So let's invite Shri Jons B. So over to you.